গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমরা আগের দিনের কোয়াগুলেশন এবং ফ্লকুলেশনের কিছু থিওরি ছিল, সেটা নিয়ে কিছুটা ডিসকাস করেছিলাম। এখানে আমরা পোটেনশিয়াল এগুলো নিয়ে, ডিফিউজ লেয়ার এগুলো নিয়ে অল্প একটু আলোচনা করেছিলাম। আজকে যেটা আমরা দেখব যে এই কোয়াগুলেন্টগুলো কী কী অ্যাড করা হয় এবং তারা কিভাবে কাজ করে। তো সব থেকে মোস্ট কমন কোয়াগুলেন্ট ইজ অ্যালাম। অ্যালাম ইজ নাথিং বাট ফটকিরি অর অ্যালুমিনিয়াম সল্ট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট উইথ 18H2O। ওকে, সো এই অ্যালুমিনিয়াম সল্টটার মধ্যে কী হয়, এখানে দেখো একটা কেমিক্যাল ইকুয়েশন আমি অলরেডি লিখে রেখেছি। Al2SO4 হোল থ্রাইস 18H2O প্লাস 3 ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট হোল টুয়াইস ইকুয়ালস টু, যখন এটা রিয়াক্ট করছে তখন এখানে কি জেনারেট, বোঝানোর সুবিধার জন্য, বাট এখানে অ্যারো দিলেও চলে, বোথ সাইড ইকুয়েশন জেনারেট করতেই পারে সিস্টেমের মধ্যে। যাই হোক, 3 ক্যালসিয়াম সালফেট অ্যান্ড 2 অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যান্ড 6 CO2 কার্বন ডাইঅক্সাইড। এই পুরো রিয়াকশনটার মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ এ প্রেসিপিটেশন। এটা জলের মধ্যে দিয়ে ডুবে যায় এবং এই অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথেই জেনারেলি যত সাসপেন্ডেড সলিড পার্টিকেলস বা কোলয়েডসগুলো থাকে সেগুলো অ্যাগ্লোমারেটেড হয়ে নিচে জমা হতে থাকে, সিস্টেম থেকে জমা হয়ে যায়। তো সেডিমেন্টেশন পার্টের মধ্যে দিয়ে এটা দূর হয়। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা জেনারেট হয় এটা গ্যাস ইভলিউশন হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো আমরা কি দেখতে পাই যে একটা পার্ট অফ অ্যালুমিনিয়াম সল্ট যদি আমরা ইউজ করি তাহলে 6 টাইমস কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। তো এই সিস্টেমটার মধ্যে এটা একটা অন্যতম বড় ফ্লজ বলা যেতে পারে, এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। বাট অ্যালুমিনিয়াম সল্ট ইজ ভেরি চিপ, সো এবং খুব উইদাউট এনি স্কিল সুপারভিশন এটাকে ইউজ করা যায়। স্টোরেজের জন্যও খুব বেশি স্কিলিংয়ের দরকার হয় না এবং এটার রিয়াকশন রেট বা রিয়াক্টিভিটি তুলনামূলকভাবে কম, যে কারণে স্টোর করে রাখা যায় খুব ইজিলি। So another way that is handling is very much easy. No such hazardous in nature, but generally we use this alum, but in pH range is very low in this case. Okay, so কি হয় একটু দেখি। There is a chip or thick or চ্যাটচেটে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের একটা সলিউশন তৈরি হয়, যেটা আদার পার্টিকেলসগুলোকে, ফাইন পার্টিকেলস দিয়ে, ইট অ্যাট্রাক্টস ফাইন পার্টিকুলার্স ফ্রম আর সাসপেন্ডেড কোলয়েডস ফ্রম দ্য র ওয়াটার। ওকে, সো when it will try to attract those particles, it will grow in nature and finally it will settles down at the bottom. তো যখন এটা সিস্টেম থেকে নেমে যাবে বা বটমে থিতিয়ে পড়ে যাবে বা সাসপেন্ডেড থেকে এটা প্রেসিপিটেট হতে থাকবে, তখন এটা সিস্টেম থেকে দূর হয়ে যাচ্ছে। অ্যাডিশনালি যেটা অসুবিধা এটার, সেটা হচ্ছে যে অ্যালাম ইম্পার্টস পার্মানেন্ট হার্ডনেস, CaSO4 ক্যালসিয়াম হার্ডনেস জেনারেট হতে থাকে, যেটা আবার পরে দূর করতে হয়। ঠিক আছে, হার্ডনেস দূর করার পদ্ধতির মাধ্যমে। সো হার্ডনেস ইজ এ প্রবলেম, ক্যালসিয়াম সালফেট জেনারেট হচ্ছে। CO2 গ্যাস, আগেই বললাম, CO2 গ্যাস ইভলভ ইন 6 times, which is very much in corrosive in nature, and that is why distribution channels might be affected. So it may be taken care through the process, and optimum pH required for this reaction, that is 6.5 to 8.3, which is very small window. There is a tip, that is alkalinity of raw water more or less equals to half of the expected alum dose plus 5 to 10 mg per liter. There is a thumb rule for presence of minimum alkalinity. If we want to confirm the minimum
to the raw water for the further reaction, then we have to provide the alum dose that will be half of the required alum dose with the plus the 5 to 10 mg additional. Okay, so that is from the use of alum. Next is copperas. Copperas is ferrous sulfate salt with 7H2O. What happened here? FeSO4 7H2O is reacts generally with calcium hydroxide, and it will also generate calcium sulfate and ferrous hydroxide. Okay, this and 7H2O, this part ferrous hydroxide further react with oxygen, that is the fourth equation, further reaction with oxygen, and it will develop ferric hydroxide. It will precipitate to the bottom. Ferrous and ferric oxide will generate a strain, brownish color strain to the deposition and other things, distribution channels. তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে ফেরাস সালফেট যখন ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটের সাথে রিয়াকশন করছে, তখন ফেরাস বাইকার্বনেট আর ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি হচ্ছে, এবং সেই থার্ড ইকুয়েশনটাতে দেখা যাচ্ছে যে ফেরাস বাইকার্বনেটটা এখানে ক্যালসিয়াম CaOH এর সাথে আবার রিয়াক্ট করছে, যেটা প্রেজেন্ট ছিল সিস্টেমের মধ্যে, সেখান থেকে নিজে ফেরাস হাইড্রোক্সাইড জেনারেট হচ্ছে। ঠিক আছে, এই সবগুলোতেই দেখা যাবে যে ফেরাস হাইড্রোক্সাইডটা এন্ড প্রোডাক্ট হিসেবে থাকে, এটাই প্রেসিপিটেট হয়। অক্সিজেন অ্যাডিশন হয়ে যাওয়ার জন্য এখানে ফেরিক হাইড্রোক্সাইড তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এর পিএইচ রেঞ্জটা একটু ওপরের দিকে। ঠিক আছে, এফেক্টিভ পিএইচ রেঞ্জ অ্যাবভ 8.5 and above. So in the alkaline zone it is very much effective and cheaper than alum, but it requires a little bit more skill supervision and it is very reactive. So in general we might not use this chemical always, but it is very good for the purpose. Colored water যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে in colored water result is not satisfactory. Okay, আচ্ছা, in the third case, plenty of time we use chlorinated copperas, that is copperas salt and chlorine gas is used together. In that case what happened, ferrous sulfate and chlorine gas reacts with each other, and ferric sulfate and ferric chloride, both the salts will be generated, and these both are able to remove the particles. So chlorine added and ferric sulfate and ferric chloride both generated, and this reacts with the particles and generate ferric hydroxide. Okay, ক্যালসিয়াম এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে, এই ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিয়াকশন করে আলটিমেটলি ফেরিক হাইড্রোক্সাইড জেনারেট হচ্ছে এখানে দুটোতেই। এই ফেরিক হাইড্রোক্সাইড যখনই জেনারেট হবে, in that case it will be deposited at the bottom with our colloidal particles. Okay, so precipitation হয় এখানে ফেরিক হাইড্রোক্সাইড। এফেক্টিভ পিএইচ রেঞ্জ এর ক্ষেত্রে অনেকটা বেশি। ফেরিক সালফেট যদি জেনারেট হয়, যখন জেনারেট হচ্ছে তখন তার ক্ষেত্রে এফেক্টিভ পিএইচ রেঞ্জ হচ্ছে 4 to 7, পিএইচ রেঞ্জ হচ্ছে 4 to 7 and also above 9. So in acidic range and also in alkaline range both ferric sulfate is
very much useful. And also in case of ferric chloride, from 3.5 to 6.5 pH and above 8.5, it is very much effective. So in case of chlorinated copperas, it is very effective because its pH is very wide in range, and it is very much effective in the low pH range, which is very much important because other alums are not so much effective in the lower pH zone, that is acidic zone. তো অ্যাসিডিক জোনের ক্ষেত্রে কিন্তু একমাত্র এই ক্লোরিনেটেড, এখানে যেটা দেখলাম 6.5 থেকে 8.5, এটা হচ্ছে 8.5-এর ওপরে, এখানে আসলে দেখা যাচ্ছে যে একটা বড় রেঞ্জ পাওয়া যায়। সো ইট ইজ ভেরি মাচ এফেক্টিভ। ওকে, ফোর্থ ওয়ান ইজ সোডিয়াম অ্যালুমিনেট। সোডিয়াম অ্যালুমিনেট ভেরি মাচ কস্টলিয়ার, ঠিক আছে, এটা খুব কস্টলি, সো এটা চট করে ইউজ করা হয় না, বাট ইফ ইট ইজ রিকোয়ার্ড ফর স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট, দেন ইট মাইট বি ইউজড। এখানে কি হয়, সোডিয়াম অ্যালুমিনেটের সাথে যদি রিয়াকশন হয় ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটে, তখন ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট তৈরি হচ্ছে, এই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেটটা প্রেসিপিটেশন হয় এবং এর সাথে কোলাইডাল পার্টিকেলস অ্যাটাচ হয়ে ডিপোজিট হতে হবে। সোডিয়াম বাইকার্বনেট এখানে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে জেনারেট হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইডও জেনারেট হয়। সোডিয়াম বাইকার্বনেট ডাজ নট প্রডিউস এনি হার্ডনেস টু ওয়াটার, এর এন্ড প্রোডাক্ট কিন্তু হার্ডনেস জেনারেট করছে না, বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু হার্ডনেস জেনারেট হয়। সো হার্ডনেস রিমুভালের একটা রিকোয়ারমেন্ট থেকে যায় অন্য তিনটে পদ্ধতিতে, কিন্তু এই ইন দিস সোডিয়াম অ্যালুমিনেট কোয়াগুলেন্ট there is no such hardness generated. Okay, thank you for today's class.